Right. So someone please confirm. Geetika, is the screen visible clearly? Yes, sir. Right. Can you see the 11th question here? Yes, sir. Right. We'll deal 11th question first, followed by the 12th question. I'm writing the solution here. 11th question. Stationary source emits sounds of frequency so and so. If a wind blows at a speed of 0.1 c, percentage change in the wavelength, the change in frequency of for a stationary observer on the wind side of the source. See, please try to understand. Uh, Please try to understand what is the effect of the wind. Suppose, imagine that this is the source, and here is stationary observer. If it sends n waves per second, he is also rest, he is also stationary. The stationary observer will hear to n waves per second. No change. Now, what is the effect on the wavelength part? If there is no wind, I will measure the wavelength simply as C by F naught. Suppose if there is a wind effect and wind is along the direction of propagation of sound, in that case, wavelength will be C plus wind velocity by F naught. You know that. You said what is the percentage increase in the wavelength? Percentage increase in wavelength can be given as lambda dash minus lambda by lambda. That is nothing but what you will get is W by C into 100. You said W is 0.1 C. This will become 10%. The wavelength increases by 10%. That is the first question. Right. Here there is no change in the frequency of sound, as I mentioned. No change in the frequency. Both the occasions, you will hear with this, what do you call, in this case, you will hear frequency as F naught. In this case, what will happen? F apparent is C plus W by lambda dash. Again, this will become F naught. So, unless or until there is no relative motion between source and observer, there is no change in the frequency. Next part of the question is, what happens when there is no wind, but the observer moves at a speed of 0.1 c towards the source? In this case, there is no change in lambda. No change in lambda. But frequency will change. Why? Because C minus V observer by C times F naught. You have that change, which means 1 minus 0.1 C. 1 minus 0.1 F naught. That will become 0.9 F naught. Okay. Therefore, now 1 minute. The observer is not moving away. By the way, observer is moving towards the source. So you should have plus in the formula here. Stationary source, observer moving towards the stationary. 0.19. This will become 1.1. There is a correction here. 1.1 F naught. So F apparent minus F naught by F naught is now going to be 1.1. 1.1 minus 1 by 1. I think 1.1 F naught minus 1
by 1. You will again get 0.1. In percentage, again this is 10%. Okay. Now just please confirm. You have any doubt in this? Just please confirm. Everyone in this class. Just please confirm with everyone in this class. You have any doubt in this? Darshan, do you have any doubt in this? Darshan. Right. Next. 12th. Stationary observer receives sound waves from two tuning forks, one of which approaches and the other recedes with the same velocity. You have a stationary observer, right? You can see one is approaching with say some speed Vs, the other is receding away with the same speed Vs. Now, in this process, he will hear a frequency F1 from the first source and F2 from the second source. What is F1? That case is stationary observer, source approaching stationary observer. C by C minus Vs times F0. In this case, source moving away from stationary observer. C plus Vs times F0. You want the difference. F1 minus F2 is CF0 times that's the deal. ఒక్కోసారి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ ఇది ఇది జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా ఇఫ్ సి ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ విఎస్ ఇన్ దిస్ కేస్ డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ నియర్లీ ఇది ఫార్ములా అసలు యూజ్ చేసుకుంటాను నేను ఎప్పుడైనా 2 VS F0/C ఇది కూడా వాడతా బట్ ఈ కేసులో వాడను ఇన్ జనరల్ వాడతాను దీనిలో మీరు ఆ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చారు మిమ్మల్ని కానీ ఫైన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఈచ్ అదే మనం కట్టాలి యాక్చువల్గా మీరు డిఫరెన్స్ 2 హెడ్జ్ వింటున్నారు 2 ఇంటూ 340 ఇంటూ విఎస్ ఇంటూ 680 డివైడెడ్ బై సి స్క్వేర్ మైనస్ విఎస్ స్క్వేర్ ఏదో సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అరౌండ్ 0.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది ఎస్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ ఎనీ డౌట్ గౌరవ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ No, గౌరవ్ sir. రైట్ షల్ వి ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ Yes, sir. next 38 I am telling you you will definitely get one question from this. A stationary observer receives a sound from a source frequency nu naught moving with constant velocity. The apparent frequency varies with the time as shown in the figure. Velocity of sound. Then which of the following is correct? This is the graph which we know we have done yesterday. I don't know whether you remember this or not. Here lies the source at a distance D.
This is some distance x, and source might be moving like this. So in this case, yesterday we have done this. This is theta x square plus d square. So frequency heard is f naught times c by c minus v cos theta. Vs x by root x square plus d square. You know this relation already. We have done this question yesterday only. I think everyone knows this. ఆ క్వశ్చన్ మీద మోడల్ ఖచ్చితంగా పడుతుందని నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు. రైట్. మినిమం కండిషన్ వాడు అడుగుతున్నాడు అక్కడ. రైట్. మినిమం కండిషన్ అంటే ఏంటి? ఇది మాక్సిమం కావాలి ఫంక్షన్. సో ఎఫ్ నాట్ యూ వాంట్ ఎఫ్ మినిమం కేస్. అది ఏమవుతుందంటే సి మైనస్ విఎస్ అవుతుంది, సి ప్లస్ విఎస్ అవుతుంది. నీకు ఎఫ్ మ్యాక్స్ కావాలనుకోండి సి మైనస్ విఎస్ అవుతుంది. ఇవి కండిషన్స్. మీకు ఒక కేసులో 1000 వచ్చిందే, అదే ఎఫ్ నాట్. మిమ్మల్ని మినిమం కదా అడిగింది. 1000 ఇంటూ వాడిది స్పీడ్ 30, 300/300 ప్లస్ 30. ఇది 1000 ఇంటూ 330. So therefore what you will get? You will get answer as 909. I got this fraction as 909. That is a minimum frequency. సో వాడు నియర్లీ అన్నాడు కాబట్టి బహుశా వీడు 889 వేసుకుంటాడు, లేకపోతే 909 రాయాలి యాక్చువల్గా ఆన్సర్ అయితే. ఇట్ షుడ్ బి 909 ఓన్లీ. ఆన్సర్ అయితే 909 రాయాలి. బట్ అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో మినిమం వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే దట్ ఈస్ ఓకే. 909 అయితే లీస్ట్. మ్యాక్సిమం ఎంత అవుతుంది? 1000 ఇంటూ 300/270. ఇది క్యాలిక్యులేటర్లో కొడితే నాకు 111 హెడ్జ్ వస్తుంది. 111 కూడా కాదు, 4 1s హెడ్జ్ వస్తుంది. బట్ అది ఇవ్వాల. న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1000. అది వెరీ క్లియర్. ఎందుకంటే మన గ్రాఫ్ నిన్న మీకు చూపించాను. ఇది చాలా రిపీటెడ్గా వస్తుంది ఈ గ్రాఫ్ అని. ఇది ఎక్స్లో చూపించాను మీకు గ్రాఫ్. ఎక్స్లో చూపించాను గ్రాఫ్. ఇట్లా గ్రాఫ్ చూపించాను మీకు. ఇది ఇక్కడ టీల్లో అడిగాడు అంతే మీకు. మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్చువల్గా అయితే 909 హెడ్జ్. నో ఇష్యూస్. నెక్స్ట్. ఇది క్లారిటీ ఉందా లేదా? దీని మీద డెఫినెట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు. దే విల్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ యూ దిస్. పల్విత, ఆర్ వి క్లియర్? Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్. A sound wave of frequency f travels horizontally. వీడు రాలేదా మళ్ళా? ఎవడన్నా? సంజన, కేమ్, పల్విత, గౌరవ్, దర్శన్, అక్షర, అక్షిత్, సహస్ర, గీతిక, ప్రణతి. ఆదిత్య రావడంలా క్లాసెస్కి. మహంత్ లేడు.
Now move on to this question. Everyone go through this question. Sound wave of frequency F travels horizontally to the right. It is reflected from a large vertical plane surface moving to the left with the speed v. Now this is a reflector moving with speed v. Speed of sound in the medium is c. Incorrect statement call make. Now source is traveling horizontally. Sound wave of frequency is traveling to the right. Actually, nothing mentioned about source, so we'll take it as a rest. Right. What is the frequency that he is listening? The reflector is listening to. F1 is F times observer approaching stationary source. F1 is F times C plus V by C. C plus V by C. Right. Right. That is the frequency. So first one is correct. Number of waves striking the surface per second. This is a correct statement. You want incorrect statement. Next. Now in this region, wavelength is lambda given by source is rest. So therefore C by F naught. F actually. So the wavelength of incident wavelength is this. Now reflected wavelength is nothing but what is a reflected wavelength? Now you take this as a source and which sends a frequency F1. So an observer in this zone will find that, you know, now what case you are taking? I'll just explain you. Reflector acts as a source which sends frequency F1 and moving in this direction, V reflector. So in this space, lambda is C minus V reflector by F. C minus V reflector by F. F, right, F1 actually, which means C minus V by F1 is nothing but F times C plus V into C. The wavelength of the reflected wave is this. So which means this is also a correct statement. Similarly, frequency of the reflected wave. It is like observer in this side, source moving towards stationary observer. So F2 is F1 times C by C minus V. F1 is F times C plus V by C, C by C minus V. Cancel, gives you F into, so this is also a correct statement. Obviously, all the three are correct. Definitely, this is a wrong statement. Number of beats heard by a stationary listener to the left of, very simple. I am hearing F from one side
F into C plus V by C minus V from the other side. That is the difference of frequencies, number of beats. Take F common out. C minus V minus, this is nothing but 2V by C minus V. These are the number of beats heard. This is an incorrect statement. Why? Because number of beats heard is this. Right. Any doubt? Mahant. Mahant is absent. Bhagavat. Any doubt? No, sir. No doubt. ఆదిత్య ఆదిత్య నేను ఎందుకు రాలా? సార్ నేను అసలు ఆ గ్రూప్ లో లేను సార్, నన్ను యాడ్ చేయలేదు, నాకు తెలియదు, అందుకే రాలేదు సార్. అలా కాదు, రోజు క్లాసులు పెడుతున్నా, నేను వీడియో కూడా పెడుతున్నాను. 100 గ్రూపులో పెడతారు, ఏ గ్రూపో నాకే అర్థం కాదు. నేను లింక్స్ కూడా పెడుతున్నాను. మరి నిన్న వీళ్ళందరూ ఎలా వచ్చారు? సార్ వీళ్ళందరూ ఉన్న గ్రూప్ లో నన్ను యాడ్ చేయలేదు సార్ అసలు. పల్విత, ఆ గ్రూపు అందరిది కాదా? నువ్వు ఒకసారి నాకు క్లారిటీ ఇవ్వు. ఓన్లీ టాపర్స్ సార్. అవును, మరి ఆదిత్య కూడా వచ్చి వింటున్నాడు కదా క్లాసుల్లో మన దగ్గర. అప్పుడు వాడు ఎందుకు రాలేదు? అప్పుడు యాడ్ చేయలేదా? అప్పుడు యాడ్ చేసినట్లు లేరు వాడిని. రైట్, 1 minute. ఓకే రా, నో ఇష్యూస్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ డన్. ఎస్, అరే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్లో. ట్రై చేయండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు. నేను రోజు లింక్స్ కూడా పెడుతున్నాను కదరా. గౌరవ్, నేను టీచింగ్ లింక్ కూడా పెడుతున్నాను. నిన్న కూడా పెట్టాను, వచ్చిందా మీకు? చెప్పింది రికార్డెడ్ క్లాస్. Yes, sir. ట్రై 11th క్వశ్చన్.
I forgot to unmute. I am just teaching this continuously. Right. Any doubt, Gaurav? Understood. Right. Sanjana, any doubt? No, sir. I will post a message in group stating that I will be in class. Don't call me. In spite, I'll get calls. When I am getting call, what I am doing? I am unmuting you and I'm forgetting back the moment when I am starting this teaching part. Hmm. Next. So, any doubt? By the way, Gaurav, Darshan, Akshara, any doubt? Just please confirm. No, sir. No, sir. Right. The only thing I need to verify one, the frequency of the sound received by O2, no issues. Sorry, you are in the medium and the wavelength that you are receiving is lambda medium. So, F apparent in medium 2 is the speed with which you are receiving the sound is, by the way, you are receiving the sound in this medium, sound travels with a 4v speed. And you are going in which direction? O2 is moving upwards. You are moving upwards with V by 5. So therefore, V relative by lambda medium. V relative 4V plus V by 5. Lambda medium 16V by 5F. So this will become 21V by 5 and 16V by 5F. 5 VV cancel, you will get 21F by 16. So this is the answer. So very simple, and I'm definitely calm, very confident you will definitely get this model in a cat or VAT. Even if you do a single mistake in this, I won't spare. I'm clearly giving you the data and I'm questioning you at every instant of this particular flow of my solution. I'm still asking you, Palvita, are you sure about this? Yes, sir. Pakka. Yes, sir. Next. Now try to do this question. The source of sound and detector are arranged as shown in the figure. The detector is moving along a circle with constant angular speed omega. It starts from the shown location in anti-clockwise direction at t is equal to 0. Right. Source of sound of frequency 5. Right. No issues. What is the frequency as received by the detector when it rotates by an angle pi by 2? Where is the detector actually? That is not properly mentioned here. I believe this is the location of the detector. Maybe at t is equal to 0. Right. Right. Please try to understand. You are here. Detector is here. Now, please try to understand. This is the line joining detector and source. The velocity of the detector at that instant is r omega in this direction.
Please try to understand. You can resolve that into components. Right. Which clearly indicates this is the stage where detector is moving away from the stationary source. So its a component is going to be 45 degrees. And this component is R omega by root 2. So for me, it is like source, observer moving away from the stationary source with a speed R omega by root 2. So what is going to be the formula for frequency? F naught, observer moving away, C minus R omega by root 2, R omega by root 2. If I am not mistaken, this is the who said that this is 45 degrees? No. This is theta, this is theta. What is theta? 2r or root 5. Hold on. Correction is required. Cos theta is 2r by root 5r. So component is not r omega by root 2. It is nothing but 2r omega by root 5. So 2r omega by root 5 by C. Therefore, what you will get here is in our terminology, it is V minus 2r omega by root 5 by V. So this is the correct answer. I am asking again, any doubt? Any doubt? Darshan, do you have any doubt? Geetika, do you have any doubt? No, sir. Akka? Yes, sir. Right. Find the time at which the detector will hear the maximum frequency for the first time. Geometry, if we are clear, then you are almost there. Now, this is the circle. Here lies the center. Here lies the center. Here lies the source. Now you draw a tangent. Right. Now see, when the detector goes in this way, R omega, you will hear minimum frequency. When the detector moves in this direction, you will hear maximum frequency. Now remember, this is 90 degrees. This is R. This is a 2R. Automatically, this angle is going to be 30 degrees. This angle is going to be 60 degrees. And you started here at t is equal to 0. So what time you will reach here? 60 degrees ante antara 1/6 of the full circle. 1/6 of the time period. 1/6 of the time period ante find the time at which the detector will hear the maximum frequency for the first time.
1/6 of the time period అంటే ఎంత? 1/6 times 2 pi by omega. Pi by 3 omega. వాట్ టైం? ఇప్పుడు ఇది 60 కదా, 360లో 60 తీసేయాలి. 300 degrees. 300 అంటే ఏముంది? T minus T/6, 5T/6. Okay, 5 pi by 3 omega. Again, it will reach here at T is equal to T. So I'll just show you the flow. Remember, T is equal to 0 here. T is equal to pi by 3 omega here. T is equal to 5 pi by 3 omega here. T is equal to T here, capital T. Now, what is that you are asking me? When will it hear maximum frequency for the start? Started here. At that moment it arrives here, you will hear maximum frequency, 5 pi by 3 omega. Interval is what they are asking. Simple. Pi by 3 omega minima, 5 pi by 3 omega maxima. So what is the interval delta T? 5 pi by 3 omega minus pi by 3 omega, which is 4 pi by 3 omega. That is the interval. My boys and girls, any doubt? Answer me immediately. Any doubt? Right now you have, please answer me immediately. Aditya, any doubt? సార్ నేను ఒకసారి ముందు సెషన్స్ అన్ని విని మళ్ళీ వింటాను సార్. ఒరే అసలు ఏది వినలేదా? మీకేం జరుగుతుంది పోనీ? మాకు ఇప్పుడు సార్ క్వశ్చన్స్ చేపిస్తున్నారు కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు సార్ అసలు. మొత్తం ఉన్న గ్రూపుల్లో పెట్టేమని చెప్తానండి. రైట్, ఓకే. నా మంది థియరీ అయిపోయింది యాక్చువల్గా ఇక్కడ. ఎరా కరెక్టేనా పల్విత? మంది మొత్తం అయిపోయినట్టే కదా థియరీ? Yes, sir. రైట్. Yes. Anyway, any doubt? Palvita, you have any doubt? Sanjana, Darshan, Gaurav? Fast గా చెప్పాలి మీరు. No, sir. Any student having doubt? I'm asking again. Akshat. No, sir. Right. మీరు నో అంటేనే కదా నేను నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అయ్యేది. రైట్ రైట్. నో 23 and 24. A source of sound and a detector are placed at the same place on ground. At T is equal to 0, the source S is projected upwards, reflector with velocity V0 in vertically upward direction, and reflector starts moving down with constant velocity V0. Okay. T is equal to 0, the vertical separation between the reflector and the source is H, which is greater than V0 square by 2G. Right. And the maximum height kanna ekkuva ani. The speed of the sound in air is V, which is very much greater than V0. Take F0 as the frequency of the sound waves emitted by the source. 1 minute. I am assuming this is my reflector. This is ground. This is H. Frequency of sound waves emitted by source are here. Any instant, it is F0 only. If you are asking me frequency heard, I will say different answer. Source always sends sounds of frequency F0. So nothing gets affected. Source of sound and the detector are placed at the same place on the ground. This is the source. And this is the detector.
Source is projected towards the reflector with velocity V0. V0. Reflector starts moving down with constant velocity V0. V0. Now, issue is frequency of sound waves emitted is always constant. ఇప్పుడు tuning fork move అవుతూ ఉంటే number of vibrations made by the fork per second ఏం change అవ్వదు. The number of pulses received by you will be changing. కాబట్టి F0 is the answer. Wavelength of the sound waves as received by the detector before reflection at t is equal to V0 by 2G. Array, have you noticed what is t is equal to V0 by 2G? It is less than time of ascent. Remember, 2V0 by G is 2V0 by G is time of flight. V0 by G is time of ascent. Okay. Now, exactly where you are at this point, you may be at some height h. Your velocity is nothing but V0 G T V0 by 2G, which is nothing but V0 by 2 upwards. V0 by 2 upwards. Very simple. Detector observer finds that source is moving away with velocity V0 by 2. So what is the frequency that wavelength received by this observer? See, anyone in this frame measures a different wavelength. In this frame, below the source, they will measure a different wavelength. Above the source, they will measure a different wavelength. In this space, the wavelength that they will measure is C plus Vs by F0. C here is V. Vs here is V0 by 2 by actual frequency F0. So option 2 is absolutely correct. A very simple question. The complexity is in what do you call the arrangement of options. A very good question actually. Okay. Any doubt in this, Gaurav, Palvita, Sanjana, Aksara? No one is. No, sir. No Right. doubt, sir. May I proceed further? Yes, sir. Done. All these are theory questions only. Consider ripples on the surface of water produced due to relative motion between. What case is this? This case is as same as source is moving in this direction. Vs, Vw be the velocities of S and water respectively. Right. Suppose if Vs is equal to 0. Now, see, try to please understand what is that I need to understand in this question is more frequency, less frequency. That is what I need to understand. I have no idea what is happening over here. Suppose if source is stationary, if the source is stationary, okay, right. If the source is stationary, an observer in this frame will measure the wavelength as C plus wind by F0. Please try to understand in this region,
The interval is high, wavelength is high. Interval is high, wavelength is high. So, kabatti, if this has to happen, if this is correct, source is stationary, water is flowing rightwards. This is the first option. If water is 0, source must be moving leftwards, not right side. Source must be moving leftwards, not right side. Next, if Vs is greater than Vw, source is moving more than the velocity of water. Water may move towards left. ఎలా చెప్పగలుగుతారు? ఎలా చెప్పగలుగుతారు? వెరీ సింపుల్. సోర్స్ మూవ్ లాంబ్డా ఇక్కడ లెస్ కావాలి. సి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ విఎస్ బై ఎఫ్ నాట్. రైట్. ఇప్పుడు విఎస్ గ్రేటర్ దాన్ విడబ్ల్యూ కేసు తీసుకున్నాం అనుకో, సి ప్లస్ సి ప్లస్ డబ్ల్యూ విఎస్ గ్రేటర్ దాన్ విడబ్ల్యూ మైనస్ విఎస్ ఎఫ్ నాట్. ఇది రిలేషన్ రావాల్సిందే. సో ఈ కేసులో సి ప్లస్ డబ్ల్యూ వేసేసాను అంటే వై, బికాస్ అదే సిచ్యువేషన్లో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సేమ్ కేసు ఫర్ ఆప్షన్ సి. ఫర్ ఆప్షన్ సి ఈ కేసులో ఏమవుతుంది? ఎఫ్ నాట్ వస్తుంది. మీరిచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం ఇది నెగిటివ్ కావాలి, ఇది పాజిటివ్ కావాలి. అంతే. మీరిచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం దిస్ షుడ్ బి, ది ఎంటైర్ టర్మ్ మస్ట్ బి పాజిటివ్, ది ఎంటైర్ టర్మ్ ఈజ్ నెగిటివ్. మనం ఏమని కనుక్కుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ లెస్ ల్యాండా ఇచ్చిన డేటాని బట్టి, బొమ్మను బట్టి లెస్ ల్యాండా లెఫ్ట్ సైడ్, మోర్ ల్యాండా రైట్ సైడ్. లెస్ ల్యాండాగా ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇది లెస్సా ఇది లెస్సా అంటే ఎలా చెప్తారు మీరు? ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి తగ్గింది, దిస్ పార్ట్ ఈస్ నెగిటివ్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ పాజిటివ్, మోర్. కాబట్టి సి ఆప్షన్ జరగాలి అని అంటే ఇక్కడ ఇది నెగిటివ్ కావాలి, దిస్ మస్ట్ బి నెగిటివ్, ఇది నెగిటివ్ అవ్వాలి. అది నెగిటివ్ కావాలి అంటే డబ్ల్యూ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ విఎస్. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. కాన్వర్స్ ఏమవుతుంది? వాటర్ రైట్ వర్డ్స్ పోతుంది. కాన్వర్స్ ఆప్షన్ డి తీసుకున్నారనుకోండి, ఆప్షన్ డి తీసుకున్నారనుకోండి, for example, I'm just taking an example. ఇది రైట్ సైడ్, యాక్సెప్టింగ్ డి. అప్పుడు కరెక్ట్గానే వచ్చింది కదా నాకు. ఎలా కరెక్ట్గా వచ్చింది? ఇది మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ తీసేస్తున్నారు, ఇది మ్యాక్సిమం యాడ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇది లీస్ట్ కాదు, ఇది మ్యాక్సిమం అవుతుంది, ఇది లీస్ట్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సిన కండిషన్ ఎప్పుడు అదే. లెఫ్ట్ సైడ్ లీస్ట్ ల్యాండా, రైట్ సైడ్ మోర్ ల్యాండా ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్. సో కాబట్టి ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. బట్ స్టిల్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్. Gaurav, do you have any doubt? No doubt, sir. No, sir. Right.
అరే ఈ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసినట్టున్నాను కదా నేను ఒకసారి చూడండి. I think I have done this question, no? I'll just show you. This is the question. Correct or not? 28th and this one is the same. Both are same. We'll proceed further. Almost same model we have done again. Repeated questions kada ivanni. Same model. So hope I think I have cleared all. So the entire chapter is done from my end. Okay. So what you need to do is you need to work on these are previous IIT questions which I have already done. ఈ మోడల్స్ కూడా నేను చెప్పేశాను మీకు యాక్చువల్గా. All these models are done. Just please go through once. All these models I have done. Nothing else left. Right. So, right, I'm just stopping over here. Now, you have 2 assignments which I have posted in the group. Ensure that you complete that. I'll just share you right now. I'll just share you right now. నేను మీ గ్రూప్లో కూడా పెట్టాను నేను. Can you see what is that I am sharing on the screen? Yes, sir. Now you should complete this assignment. Already ఆ ఫస్ట్ది వచ్చేసింది, 5th వచ్చేసింది. You should complete all these things by tomorrow. I'll discuss only this assignment tomorrow. Completely. And there is one more assignment also. One more assignment also that I have shared to you. One more assignment also. किधर है वो assignment? एक minute. Junior. One more. This is the one. Can you see the sharing part? No? Can you see the sharing part now? అరే కనిపిస్తుందా లేదా స్క్రీన్ మీద క్వశ్చన్స్? గౌరవ్. Yes, sir. Yes, sir. This one you need to complete. So this Sunday you should do excellently well. So I have completed complete theory on this. Okay, right. Now you keep working. I don't think but tomorrow you better you physically appear. These set of students I'll inform Ramesh related to this. So you plan for full day classes. I'll make you sit somewhere. If you have tabs, get your tabs. No issues. Only for tomorrow and after tomorrow. Right. I'm closing the class.